واش د واش مطلب دی انزل. لکه تا زما جامې انزلې دي. Did you wash my clothes? Did you wash my clothes? Clean د clean مطلب دی پاک یا پاکول. لکه نن به زه خپله کمره پاکوم یا کوټه پاکوم. Today I will clean my room. Today I will clean my room. Dirty د dirty مطلب دی ناولې یا ګندا. لکه ستا کمیس ناولې دی. Your shirt is dirty. Your shirt is dirty. Color د color مطلب دی رنگ. لکه دا سور کلر دی یا دا سور رنگ دی. This is red color. This is red color. Old د old مطلب دی زوړ یا پخوانی. لکه دا زما پخوانی تصویر دی. This is my old picture. This is my old picture. Go د go مطلب دی تلل یا چاته حکم ورکول چې لاړ شه. لکه هلته لاړ شه. Go there. Go there. Leave د leave مطلب دی پریښودل. لکه زه تا نشم پریښودی. I cannot leave you. I cannot leave you. Country د country مطلب دی ملک یا وطن. لکه زه خپل وطن سره مینه کوم. I love my country. I love my country. Bring د bring مطلب دی راوړل یعنی څه شی راوړل. لکه هلته لاړ شه او کتابونه راوړه. Go there and bring the books. Go there and bring the books. Excuse د excuse مطلب دی بخښنه غوښتل. لکه بخښنه غواړم زه به اوس لاړ شم. Excuse me, I want to go. Excuse me, I want to go. Correct د correct مطلب دی صحیح یعنی درست. لکه ټول جوابونه صحیح دي. All the answers are correct. All the answers are correct. Bath د bath مطلب دی لامبل یعنی په کور کې لامبل. لکه موږ له پکار دی چې هر سحر ولامبو. We have to bath every morning. We have to bath every morning. Hand د hand مطلب دی لاس. لکه د هغه یو لاس دی. He has one hand. He has one hand. Hear د hear مطلب دی اوریدل. لکه سلیم وانه اوریدل چې دغه استاد څه وویل. Salim did not hear what his teacher said. Salim did not hear what his teacher said. Person د person مطلب دی سړی. لکه عادل ډېر ښه سړی دی. Adil is a nice person. Adil is a nice person. History د history مطلب دی تاریخ. لکه مونږ له پکار دی چې د اسلام تاریخ سټډي کو مطالعه کو. We have to study the history of Islam. We have to study the history of Islam. Time د time مطلب دی وخت. لکه څه ټایم دی اوس یا څه وخت دی اوس. What time is it? What time is it? No د no مطلب دی پیژندل. لکه زه ستا ورور پیژنم. I know your brother. I know your brother. Sure د sure مطلب دی یقین یا یقین ساتل اعتبار کول. لکه زما یقین دی چې ته به اول نمبر راځي. I'm sure that you will get first position. I'm sure that you will get first position. Use د use مطلب دی استعمال یا استعمالول. لکه مونږه د لیکلو دپاره قلم استعمالو. We use pen to write with. We use pen to write with. Exercise د exercise مطلب دی ورزش کول.
یا لوبه کول لکه مونږ له پکار دی چې هر سحر ایکسرسایز وکړو. We have to do exercise every morning. We have to do exercise every morning.